Done. Hello. Hello. Good morning. Good morning. How are you, Mr. V? Ye- Yeah, I'm good. Hope you're fine. Uh, yeah, definitely. I'm fine. So let's start, right? Okay. So yeah. Today we are here with our platform New Horizon online OET Mm-hmm. program with VNV. So as I think Okay. most of our subscribers know about our channel and our platform. So even though Okay. if any newcomers are there, I would like to just let them know about us. Am I right? Should I make them know? Yeah, sure. In each and every video, we can expect a new viewer. So you should have to explain all the things in detail. Okay, dear friends. So, my dear friends, this is New Horizon online OET with VNB. So, our Okay. platform actually we are focusing for the OET students, especially for the nurses. Okay. So, our Okay. platform just handles listening, speaking, reading, and writing. Especially, actually, it's a online platform and one-to-one individual classes are our motto, and Yes, we that's are clarity. really we are really focusing on high and better result for the students. Sure. So if you have got any inquiries, you can contact this number which is mentioned over here, and you can Okay. directly mail us also, no issues. So email ID will be posted through this video. Sure. We have to do it. Yeah. Okay, so today what we are going to discuss with you, we are going to discuss a few tips for the ready, my dear friend. Okay. I'm ready. Are you ready, Mr. V? Yeah, I'm ready. I'm ready. Let's start, right? Okay. I hope our viewers are also ready. So Okay. today we are planning to have a discussion on a case note of Yanlin Ma. Is it okay? Yeah, Yanlin Ma. Oh, it's a Chinese word. Am I right? It's a Chinese person. Mm, yeah, exactly. So we are directly going to the case note right now, Okay. and you can see the case note. I think all of you can see the case note on your screen. I think you too can, Mr. V. Yeah, I do. Okay, so we will explain that when we get a case note, first thing what we have to do. When you're getting a case note, what you have to do is you have to just read the task. Okay, the writing task. Yes, That is a must we have to read thing you the have to do. Yeah, yeah. Please exactly, carry on, sir. exactly. So okay. So here is the writing task, and I will read it for my students. Write a referral letter to Miss Susan Williams, the hospital social worker, requesting her to see your patient before discharge to assist him, accommodation, letters for university and Department of Immigration, referral to programs of smoking cessation and weight loss exercises. Okay, so here we are going to write a letter to a social worker. Am I right, Mr. V? Yes, we are going to write a letter to a social worker, not to the And we doctors. have to Okay, keep in include mind. these and the yes, not to the doctor, to a social worker. So there are limitations of the things we are including. The things we must Okay. have to include here is that we have to write or talk about his accommodation. I think there's some problem with his accommodation. And we have to talk about the letter to the Department of Immigration and the letter to the university. And definitely he is a smoker or he smokes in excess. So he should have to stop smoking. And definitely he should have to lose his weight, right? Yeah, exactly. So, Okay. shall I So, shall I add something to it? yeah, definitely you are. Yeah, my dear, I mean, so most of our students would have got some confusion about using some formal and informal words. Okay, so as Definitely. everybody else Mhm. know, actually English is a polished language. Actually, Yes, I would say exactly. that most one of the best languages in the world which respect giving respect. So that is what English which handles. Okay, so smoker Yes, is a word which what do you say? It will not give you much impression on others. So we can use instead of smoker.
She smokes in excess. That will be fine. Yeah, Am I right? yeah, that will be fine. And definitely, what we'll do with this overweight, we can't we say that Yeah, overweight is a overweight. base. Yeah, overweight. That there is also a case. Actually, overweight means that also not appealing word. So we will write normally his weight is significantly higher than his ideal weight. That will be much more confident, much more Much, positiveness which it provides. That will be fine. Am I right? exactly. Exactly, man. So yeah, once again, we are trying to convince our students that you should not have to use the word smoke base on your letter. Apart from that, as Mr. V said, we should have to say that he smokes in excess, or his ideal Okay. weight range is high, then he should have to be like the words you have to use. That's good. Thank you, Mr. V. So we are going back to the top of this case note, and we actually in the beginning of our talking, you already told me that we should have to use some regional language, right? Yeah. Yes. Yes. As I've So told you. okay, Otherwise, so there's yeah, the viewers will get more confusion. So let's make it yeah, much more interesting. convenient for, yeah, much more Yeah. interesting and convenient for them. So I in think between I think definitely once we'll you try to said talk. I think once you said about famous quote of Winston Churchill or somebody else, I just forgot in a while. When It's we not do about something this in our country. mother tongue, that will be much more better Effective. than effective. Yeah, yeah. Yeah. Yeah, I it remember that. was Yes. Nelson Yeah, yeah. Mandela. It was from Nelson Mandela. When you talk to a person who knows, I mean, talk to a person in a language who knows it, it will go to the head. And when a person, if we are talking to a person in his mother tongue, definitely it will go to the heart. And you argued me about that matter, argued with me about that matter anyway. We are not at all going to start that argument again. Let's come back to that topic Okay. right now. Okay, Oh, fine. okay. Fine, fine, fine. Okay, Mr. V, you can start the reading, no problem. Okay. Today, today's date is already mentioned over here. 5 Mm-hmm. 4 2012. You Okay. are Annie Smith, a cardiac nurse Mm-hmm. at the Okay. Prince Charles Hospital, Brisbane. Your patient is Miss Okay. Yanlin Ma, who underwent emergency cardiothoracic surgery Okay. on 31st March 2012. Patient details. Patient. Okay, we can stop it here, right? So Yeah, നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് ആദ്യമായിട്ട് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് the first thing that you have to write on the top of the letter date ആണ് അല്ലെ? yeah. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഡേറ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിൽ നമുക്ക് തരാറുണ്ട് കേസ് നോട്ടിൽ. അത് ഒന്നെങ്കിൽ ടുഡേസ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരും. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്ചാർജ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരും. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊരു കാൽക്കുലേഷൻ തരും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദ പേഷ്യന്റ് 5-ാം തീയതി ഡിസ്ചാർജ് ആകും, ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് ഡേ ആണ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇനി നാലാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡേറ്റേ തരത്തില്ല. ഓക്കെ, Okay. അപ്പോ ഇവിടെ ഡേറ്റ് ടുഡേസ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ നമ്മൾ ആ ഡേറ്റ് എഴുതണം. ഇനി ഡേറ്റ് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്നാണോ നമ്മൾ എക്സാം എഴുതുന്നത് ആ ഡേറ്റ് വേണം എഴുതാനായിട്ട്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ഡേറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഡേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് Okay. 5/4/2012. പക്ഷേ മിസ്റ്റർ വി Yes. വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഇൻ ആൻ എക്സ്പാൻഡഡ് ഫോം, റൈറ്റ്? Yeah, that must everybody has to just take in care with the right. Okay. Expanded form should be there for the date. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 5 April. എ മസ്റ്റ് ബി എ ക്യാപിറ്റൽ, ഇറ്റ്സ് എ പ്രോപ്പർ നൗൺ. അതുപോലെ തന്നെ 2012 നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഡേറ്റ് 5 April 2012. അങ്ങനെയാണ് ഡേറ്റ് എഴുതേണ്ടത്. ഇനി കൺഫ്യൂഷൻ? I എനിക്ക് think our കൺഫ്യൂഷൻ students not ഒന്നുമില്ല. ഐ having തിങ്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാതിരിക്കണമെന്ന്. ഇല്ല, Naturally, we'll എന്തായാലും have നമ്മൾ to take എക്സ്പ്ലെയിൻ care. ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Okay, very അപ്പൊ fine. നമ്മൾ ഡേറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം വി ഹാവ് ടു ഗിവ് എ സ്പേസ്, അല്ലെ? നമ്മളൊരു സ്പേസ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് സർ? നമ്മൾ അഡ്രസ് എഴുതണം. അഡ്രസ് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം, ഡയറക്ട്ലി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ഹിയർ നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിസ്സസ് സൂസൻ വില്യംസ്, ദ ഹോസ്പിറ്റൽ സോഷ്യൽ വർക്കർ. Yeah, അപ്പൊ നമ്മൾ അഡ്രസ് ആയിട്ട് മിസ്സസ് സൂസൻ വില്യംസ്, Susan Williams. ഹോസ്പിറ്റൽ സോഷ്യൽ വർക്കർ. അപ്പം Social ക്വസ്റ്റിനെ worker. തന്നിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ബാക്കി നമ്മൾ അഡ്രസ്സിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ആക്ച്വലി നമുക്കറിയാം അവർ പ്രിൻസ് ബ്രെയിൻ ഹോസ്പിറ്റലാണ്, ബ്രിസ്ബെൻ ഹോസ്പിറ്റലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ വി ആർ നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ് ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗിവൺ ദ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എഴുതും മിസ്സസ് സൂസൻ വില്യംസ്, ദ സോഷ്യൽ വർക്കർ, ദ സോഷ്യൽ വർക്കർ. ഓക്കെ, Okay. We have to use a definite article there, right? The social work.
യെസ്, ഓഫ് കോഴ്സ്, ഓഫ് കോഴ്സ്, ഓഫ് കോഴ്സ്. ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത കേസ് എഴുതേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഡിയർ അല്ലെ. അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റ് കൊടുത്തു, പിന്നെ അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തു, പിന്നെ നമ്മൾ ആർക്കാണോ എഴുതുന്നത് അവർക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതണം. ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ഹിയർ വി ആർ ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ് ടു മിസ്റ്റർ സൂസൻ വില്യംസ്. സോ വി വിൽ റൈറ്റ് ഡിയർ Susan Williams and we have to so dear Miss Susan Williams and we have to give a comma after that one. പിന്നെ next sir. Yeah, next it's about reference. Okay, ഇവിടെ റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മിസ്റ്റർ യാൻലിൻ മായാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എഴുതും റെഫറൻസ് മിസ്റ്റർ യാൻലിൻ മാ, and after that we have to give a comma, and we have to think much about the punctuations here, right sir, because we are writing an not friendly register but we are writing a formal register here, so formal we should have to go formal, we have to go with capitalizations and punctuations properly, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മാർക്ക് പോകാനായിട്ട് ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അടുത്തത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഏജ്. അപ്പം ഒരു കേസ് നോട്ടിൽ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും ഏജും തന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? We can talk about actually age, right? Date of birth. Like you are trying to convince our students, man, you know these things and doing like this, it's not at all fair. No. Actually, actually students will have also confusion like this. So let's motivate them by confusing first. Okay, that's good. That's a good idea. Okay. So നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു കേസ് നോട്ടിനകത്ത് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും ഏജും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ it's good to go with date of birth, and date of birth എപ്പോഴും എക്സ്പാൻഡഡ് ഫോമിൽ എഴുതണം ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത്. ഇവിടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 12th March 1918. അത് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, നൗ ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മെയിൻ ബോഡി പാർട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കേസ് നോട്ട് ഒന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കണം, അല്ലെ? സോ കേസ് നോട്ട് പഠിക്കുന്നതിനെ പറ്റി what do you feel about that one, man? No, actually, whenever you're going to write a letter, the case note is one of the important things, because we have to keenly observe what is mentioned in the case note. We have to stick on to the point. എന്താ നമ്മൾ ഒരു ഇംഗ്ലീഷിലൊരു ഇഡിയം ഉണ്ട്, don't beat around the bush. അതുപോലെ ഇപ്പൊ നമ്മള് വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് പെക്യുലർ ആയിട്ട് ടു ദ പോയിന്റ് വി ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ്. സോ നമ്മളങ്ങനെ ടു ദ പോയിന്റ് എഴുതണമെങ്കിൽ തന്നെ we should know what is in the case note. Okay? Yes. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് മിസ്റ്റർ വി പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ, കേസ് നോട്ടിൽ തന്നേക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ലെറ്ററിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒന്നാമത്തെ റൂള്. രണ്ടാമത്തെ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് we should have to know that which is relevant point and which is irrelevant point. അതറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആർക്ക് എഴുതുന്നു എന്ന് നോക്കണം. ഇത് സോഷ്യൽ വർക്കറിന് എഴുതുമ്പോഴത്തേന് whenever you are reading, you should have to keep that question in your mind that I am going to write to a social worker. So what things social worker is needed and what things he don't want to know. ഈ ഒരു കേസ് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ it will be fine. Am I right, sir? Yes, of course. You're right. Okay. ഇനി സാർ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വേർഡ് ലിമിറ്റിന്റെ കേസ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? വേർഡ് ലിമിറ്റ്. ഓക്കെ, മെയിൻ ബോഡി പാർട്ട് 180 to 200 വേർഡ്സ് നമ്മൾ എഴുതണം. ഇനിയിപ്പം റെലവൻസ് പോയിന്റ്സ് മാത്രം ചെറിയ രീതിയിൽ വിടുമ്പോൾ ചില കേസ് നോട്ട്സിൽ പറ്റുന്ന ഒരു കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിലുള്ള വേർഡ് ലിമിറ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളൊരു മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറിയും കൂടി ഇതിനകത്ത് കണ്ടുപിടിക്കും, സെമി റെലവൻറ്റ് പോയിന്റ്സ്. സോ നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന കേസ് നോട്ടിലെ പോയിന്റ്സിനെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നു: റെലവൻറ്റ് പോയിന്റ്സ്, സെമി റെലവൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് and irrelevant points. Once again, I'm repeating the same what I said. Yes. Relevant points, semi-relevant points and irrelevant points. Irrelevant points നമുക്ക് അത് നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത കാര്യമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കേസ് നോട്ട് നമ്മുടെ വി നമുക്ക് വേണ്ടി വായിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് റെലവന്റ് ഏതാണ് ഇറലവന്റ് ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ ടിക്ക് ചെയ്ത് പോകും. Am I right? Yes. Okay, Mr. V, you can start. Medical and surgical history. Okay. No non-allergy. Hello. Yeah. Okay. ഇപ്പൊ അയാൾക്ക് അലർജി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് സോഷ്യൽ I can hear you. സോഷ്യൽ വർക്കറിനെ സംബന്ധിച്ച് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. So it's totally irrelevant point. No need to know. Number 2. Yeah. No previous surgery.
Yeah, അത് that's സോഷ്യൽ also വർക്കർ അതിന്റെ കാര്യമൊന്നുമില്ല. yeah. Reports high blood Fine. pressure since last 2010. എന്തായാലും ഒരു സോഷ്യൽ വർക്കർ വന്ന ബ്ലഡ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. നമുക്ക് അതും ലീവ് ചെയ്യാം. Then the Okay. medications. Okay, Pandamin for headaches അല്ലേ? Headaches. Yeah. Alcohol Yes, use. sir, we have. ഓക്കെ, ഒരു മിനിറ്റ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ഒരു റൂള് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക്? അതായത് മെഡിസിൻസ് എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതണം എന്നുള്ളൊരു റൂള് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ? അല്ലെ മോശമല്ലേ? Yes. I was also going to mention that. I forgot. Okay. So medicines എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മുന്നത്തെ വീഡിയോയില്. So നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ മെഡിസിൻ company, I mean, and the chemical names you can just write in a small letter. Am I right? Yes, of course. Yeah, of course. Okay. And brand names ആണെങ്കിലോ? It should be in block letters or the capital letters. It has to be written. Yes, exactly. അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇതിനു വേണ്ടി ഇവർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? What our students have to do for these things? Practice makes man perfect. Like when they get like these questions, you have to just Google it, and they have to know which is a brand name, which is medicine name. They should be able to recognize which is brand and which is a chemical name. I think most of our nurses are very intelligent, just to deviate. They may know. So even though we'll have to just mention. Am I right? Fine. എക്സാക്ട്ലി. ഇനിയിപ്പം അതല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നോട്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കിക്കോട്ടെ. ഒരു ബുക്കിനകത്തേക്ക് ഓരോ മെഡിസിൻസ് എഴുതുന്നു. ബ്രാൻഡ് ആണെങ്കിൽ അവർ ഓരോ പ്രാവശ്യം കേസ് നോട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പാൻഡ, അത് ബ്രാൻഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു, അത് അവിടെ എഴുതുന്നു. അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സാമിന് അവരെ വളരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് അവർ കേസ് നോട്ട്. Alcohol use, alcohol use, do not that's not right. Good. Okay. Smoke 5 to 6 cigarettes per day. ഇത് സോഷ്യൽ വർക്കർ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമല്ലേ? അതെ, ആണ്. സോ സ്മോക്സിന്റെ കാര്യം, അയാൾ വലിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും പറയണമെങ്കിലും അയാൾ കുടിക്കില്ല എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ. അതെ. ഓക്കെ, കം ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, സർ. 105 kg. Yeah. Then height is 182 centimeters. 182 centimeters. Then that is actually a normal thing. Yeah. Then the family history. കാരണം വെച്ചാൽ വെയിറ്റ് ലോസ് പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റി താഴെ പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പോയിന്റ് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. Okay, then family history നമ്മൾ must have to note ചെയ്യണം. Okay. Family history, father died of Hello? Aneurysm at the age of 44. Yeah. Oh. Aortic aneurysm at the age of 44. അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ കാര്യമുള്ള കാര്യമൊന്നും അല്ല, അല്ലേ സർ? അത് നമുക്ക് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നാലും ബാക്കിയുള്ള ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രം നമ്മൾ റെലവന്റ് ആയിട്ട് പോയിന്റ്സ് നോട്ട് ചെയ്താൽ മതിയാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. Okay, you can start, man. Your reading is better than me. I mean, reading is good than me. That's why I'm saying you to read that one. 31st March 2012. Okay. Presented to Royal Brisbane and Women's Hospital with severe chest and back pain. Then next one, CT scan showed severely dilated ascending aorta and type of a dissection. ഇവര് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഫസ്റ്റ് കൊണ്ടുപോയി റോയൽ ബ്രിസ്ബെയിൻ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് വിമൻസ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കും നെഞ്ചുവേദനയായിട്ട് കൊണ്ടുപോയി, ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോയി. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അത് വലിയ റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല. കാരണം അവർ എത്ര ഹോസ്പിറ്റലിൽ വേണം പോയിക്കോട്ടെ, സോഷ്യൽ വർക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. CT സ്കാൻ ഡയലേറ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സെമി റെലവെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വെക്കുക, അല്ലേ? ഓക്കെ, വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം, വേണമെങ്കിൽ പിള്ളേർ നോട്ട് ചെയ്തോട്ടെ. പിന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ടു പ്രിൻസ് ചാൾസ് ഹോസ്പിറ്റൽ, അത് വേണം. അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. റെലവൻറ്റ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ അത് പറയുന്നുണ്ട് ഓൾറെഡി, അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. നെക്സ്റ്റ് വൺ. Okay, then we can take it, no problem. Yeah, in acute pulmonary edema on arrival. ഇതൊരു സെമി റെലവെന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വെക്കാം, അല്ലേ? എടുത്തു വെച്ചേക്കും. Yes, that's good. The next one, echocardiogram performed showing aortic valve incompetence.
ഓക്കെ, അതതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ then ഒരു സർജൻ, ഒരു സോഷ്യൽ വർക്കർ അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. നെക്സ്റ്റ്. the next one, open chest surgery for repair of aortic aneurysm അനോറിസം. and aortic root replacement with a mechanical valve. മെക്കാനിക്കൽ വാൽവ്, ഇതിന്റെയും ആവശ്യം പ്രത്യേകിച്ചില്ല. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് Next രണ്ട് one. പോയിന്റ് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ, ഇല്ല, നമ്മൾ ഓക്കെ, yeah, പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ. hypertensive initially post op, blood വേണമെങ്കിൽ pressure നമുക്ക് is സെമി റെലവന്റ് ആയിട്ട് വെക്കാം, സെമി ആയിട്ട് ഇവിടെ എടുത്ത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. വെക്കാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, blood pressure ഓക്കെ, stabilized by day 3, satisfactory വേണ്ട. post operative, okay, satisfactory post operative recovery, വേണ്ട. okay, then reviewed by physiotherapist, ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ്. yeah, physiotherapist, and exercise program provided. വേണ്ട. Okay, started on warfarin therapy, വേണ്ട. cardiac outpatients appointment at 3 and 6 months post op. ഓക്കെ, അതിരുന്നോട്ടെ അല്ലേ. സെമി ആയിട്ട് എടുക്കാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, ഓക്കെ, സെമി ആയിട്ട് അവിടെ സൈഡിൽ അവിടെ ഇരുന്നു. നിങ്ങൾ ടിക്ക് ചെയ്തോളൂ എല്ലാവരും. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് വൺ. to be discharged on 9/4/2012. അത് നമ്മൾ എന്തായാലും വേണ്ടുന്ന കാര്യമാണ്. എന്നാണ് ഡിസ്ചാർജ് ആവുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിൽ Yeah, എഴുതേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. that's a relevant അത് point. That's a relevant point. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ. Okay. നെക്സ്റ്റ് പ്ലാൻ. Then plan routine wound care. നോ നീഡ്. Patient സോഷ്യൽ വർക്കർ education on എന്തായാലും ഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല. no need to know. Patient education on warfarin Okay. therapy. Then അതിന്റെ ആവശ്യം ഒട്ടുമില്ല. monitor BP to be maintained at 120 to 80 or below. ഓ ബിലോ. വേണ്ട. Yep. Then next one is actually social. Okay. This is these points are maybe they can not I think. Let's go. No, we Mother has have come to take to all this. Australia. Again, you are Yeah. confusing our students, and don't confuse them like this. Okay, mother has to come to Australia urgently from China. First time in Australia. No English. Yes, അത് നമ്മൾ we have to Okay. include this point. Yeah. The next one, his lease on rental accommodation has recently expired. Okay. അത് നമ്മൾ He will not include ചെയ്യേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. that has to be included. Okay, he will not he will not complete this semester's university assessment on time. Yes, He will അത് be തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ under pressure. Yes, he will be under pressure. His visa also expires at the end of semester. Yes, അത് നമ്മൾ include ചെയ്യേണ്ട പോയിന്റ് ആണ്. Okay, concerned about being to lose weight and stop smoking. യെസ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് നമ്മുടെ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്കിനകത്ത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. Okay. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കാര്യമുണ്ട്. ഈ ഒരു കേസ് നോട്ടകത്ത് എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം, എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റൈലിന്റെ ഫുള്ള് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന മിസ്റ്റർ വിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? I don't think so. That means by hearing this, let them write. So we are here to help. Okay. ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ചെറിയ സഹായം അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുക്കാം. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് മാത്രം നമുക്കൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. Let them write according to that, right? Yeah.